ஏய் சைடுல வா. கிரிஷ் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா சோலனில் இருக்கோம். இங்கே ஒரு ரூமு ஹோட்டல் எடுத்திருக்கோம் மால் ரோட்லேயே. ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டு, மால் ரோடு. ஃபேமிலி ரூம் எடுத்திருக்கோம். ஹோட்டல் பேர் மயூர் ஹோட்டல். நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது இந்த ஹோட்டலு. வரவல்ல நம்ம ஆப்பிள் ஜூஸ்லாம் வாங்கினோம். ஃப்ரெஷ் ஆப்பிள் ஜூஸ் சிம்லாவிலேருந்து சோலன் வர வழியில். இந்த ரெண்டு மஞ்சமாக கண்ணுங்க இருக்கானுங்க பார்த்துங்க. இது எல்லாமே நான் ஆல்கஹாலிக் பியர், வேறு வேறு ஃப்ளேவர். லிச்சி, மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட்டு, பேஷன் ஃப்ரூட்டு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். Cheers. Yeah. Hey, cheers பண்ணு. Cheers. Daddy, I said to bring that small bottle juice. Juice மாதிரி நல்லா இருக்கு. ஜூஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஜூஸ் மாதிரி இருக்கு. Daddy. ஜூஸ் மாதிரி இருக்கு. சோடா இல்ல. ஜூஸ் மாதிரி இருக்குண்ணா. எடுத்து விளையாண்டுருக்கேன். இல்ல இவ்வளோ போடுறீங்க வீடியோ. You not to put the chair there. No, our stuff will be there. கீழே போட்டுறாரு. Okay. Can I move this 5D one? Can I move this 5D? கோபி இங்கே பாரு.
இதான் வந்த வழி. இப்படியே போயிடலாம். இப்படி தான் வந்தோம். இங்கே பாரு, கீழே இறங்கி நம்ம நேராக மேலே போயிட்டு வந்தோம். இப்போ நான் வெளியே கூப்பிட்டு போகிறேன். புரியுதா வழி? ஏன்னா எப்படி போகுது பற்றியா? பரவாயில்ல, விடு விடு. நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா ரத்தன்ஜி சமோசா சாட் கடைக்கு. சமோசா சாட் சாப்பிட்டு சாப்பிடுவோம். மார்க்கெட்டில் ஒரு டப்பா வந்து 30 ரூபாய்க்கு தராங்க. நம்ம வந்து இத்தனை வாங்கியிருக்கோம். டிஸ்கவுண்ட்டாக 200 மொத்தம் 8 டப்பா 40 ரூபீஸ் வந்து 200 ரூபா.